la nuit footbrise par un coup de feu. La cause d'une femme tombe, le sang coulant sur sa manche alors qu'elle protégeait un homme qui tout le monde craignait. Au matin, les moteurs tunnerant à travers l'autoroute du désert, 100 motards roulant vers une sauville, convoquent non par vengeance, mais par un code inébranlable de loyauté et d'honneur. Bon vainway, dans ombres de dignité. Avant de commencer si dices, de vous regardez et abonnez-vous à notre chaîne. Chacun de vos commentaires, cadeaux et adhésions, nous aide à apporter plus d'histoires touchantes à votre vie. L'enseigne néon d'un restaurant routier. À l'intérieur Amelia, Kevin était assise sur remuant une tasse de café froid. Elle avait 36 ans. Une vétérane qui avait porté des fusils, dans les rues, poussiéreuses des oceans lointains, se suppose portant un poids invisible, des cicatrices cachées sous sa veste, des souvenirs graves derrière, des fatigues, les habitants surveillant par des choses sur elle. Pour elle était juste la fille du mécanicien, Amelia Kevin la fille du vétérane qui était rentrée à la maison. Mais quand le silence tombait, Amelia entendait les échos du combat, le craquement des coups de feu qui n'y suffocant jamais. Cette nuit-là alors, que le vent portait, la poussière à travers le parking, le grondement, sourd des motos, brisa le calme, une douzaine de motos. Le chrome brillait sous les lumières vacillantes du restaurant, gilets en cuir noir avec des patches, les Hells Angels, les fourchettes se figurant en l'air, les mires rapprochant leurs armes, le père se répandait dans la salle, mais Amelia, elle n'y bronchia, elle avait vu peur, elle regarda les hommes entrer leur présence lors leur silence plus fort que les chuchotements. Au comptoir l'un commanda un café, sa barbe était 3 degrés, sau, vifs mais fatigues, son nom était Jack Razor Malone, pour la plupart il était un motard, mais quand son regard croisa celui d'Amelia un reconnaissance passa entre eux, les soldats reconnaissants, les soldats pavillon porte la champ-tibet, Razor leva légèrement, sa tasse, un toast, Amelia hocha la tête en retour la plus pâtisserie tyrant s'esleviers author d'eau. La chère bougia nerveusement près de la porte, la main reposant sur son étui comme si les problèmes étaient. La ville craignait ses homes mais Amelia vit quelque chose de Amelia le même regard honte qu'elle avait rapport de la guerre. L'air du restaurant, déventendu, lors du jugement tacite. Razor s'appuya sur le comptoir, voix basse, alors qu'il demandait à la serveuse du sucre supplémentaire. Pour n'importe qui d'autre, c'était, mais dans ce silence, même les petits gestes, saignant plus fort. Pour un instant fugace il y eut la paix, mais la paix dura. Dehors une tempête se une qui allait éclater à travers les portes du restaurant. La porte se s'ouvrit, violemment claquant contre le mur. 3 hommes entrant entrebuquant, bruyants, agits, portant du whisky sur leur haleine et de la menace dans leurs yeux, des leurs tatouages criant les ennuis, leur rire coupa à travers la salle. L'on repéra Razor au contre et marmonna quelque chose de tranchant entre ses dents. Les regards d'une autre se fixèrent sur Amelia. He fia, diddle and tichaban se dirigent vers sa cabane. Offre-moi un verre. Son tongue portait de la moquerie passionnée de Amelia rencontre son regard.com et in a passé cir répondit-elle, voix égale, stable comme l'acier. Les yeux de Razor se plisserant, les épaules se tendant, les muscles de sa mâchoire se contractant. La chair resta fige, le père l'impotent sur le devoir. L'ivron s'arrête mais son ami agate plus rap. La cire brille sous les lumières du restaurant. Pistolet. Il logata, negligement, le pointant, vers Razor, la salle, devant, silences, les cœurs, battant, chacun figi. C'était le genre de moment qu'Amelia connaissait trop bien. La pause avant le chaos, quand l'instinct décide plus vite que la pensée. Et l'instinct, le conduise. Le pistolet, un coup à sa. Amelia se précipita en avant, son corps entrant en collision avec les races. La balle déchira son bras. Le sang touchant sa manche alors qu'elle la protégeait. Déjà, les plats entre. Razor l'attrapa avant qu'elle n'y touche le sol. Ses mains rudes stables sur ses épaules. Reste avec moi.
grognatil le voix brisé par quelque chose de brut, pas de père, mais de fureur face ace, qu'elevate, fate pour Louis. Amelia grimacea fort content sourire narquois, et travers la daula, vieilles habitudes, murmurit tel a soufflé, less you do terraire s'élodgerant, realisancy, keel, avate fate, le chaos a Chris help, la main du chara plan amaze, ni de guinea ce n'était pas la loi qui bougeait cette nuit-là, c'était le rasera son bandana la pressan, firmament contre esse, Thomas sauve la vie, murmurait-il, son tongue plus una promesse qu'une gratitude, G noblerai de hors les motors regardant à la vie, les mots se répandant plus vite que les sirenes, les anger entendrient, et quand ils vendrient, ils ni vendrient, pas silences, le matin pignat, le désordre or, mais l'horizon portait, une par une, les motos apparent sur l'autoroutes, motos grandent comme une tempête, 10, 20, 50, au lever du soleil, il avait 100, les gilles, enquire, brilliant dans, la lumière, les patches flamboyant, ils n'étaient pas l'or pour la sang, ils étaient l'or pour elle. Amelia, Kevin, la femme qui était entrée dans la ligne de feu pour protéger l'andale. La ville se révèle, les stores se contractent, les chuchotements se répandent, plus vitq les cloches de l'église. Pour certains la vue était terrifiante, une armée de motards inondant Main Street. Pour d'autres c'était de la razor moneta la procession, son visage sculpté résolution. Il n'était pas venu pour se venger. Il était venu parce qu'une dette donna avait été grite dans le sang. À l'intérieur de la hapato, Amelia se révéla au Sunday, motors sous esse. Pour elle ce son n'était pas menace. C'était uni, un soldat noble pas celui qui se tient, à ses quittes, au nan plus. La hapatel sentait l'antiseptique et le café rat. Amelia tate, allongée au puits, contre des orelles, blancs, raides. Son bras firmament bandi, chaque respiration invoit une ondulation de dala et travers son corps, mais cessu restinant vifs agits, elle détestait les lits, elle détestait se sentir de l'autarquite, de la peace, razor se tenat, comme une sentinelle, bras croises, machoya sarit, il avait pas la nuit devant ses portes refusant de se reposer, refusant de petit. Les infirmières, chuchotaient sur les armes qui se rassemblaient, dehors, leurs patches, leurs motors, le nombre mime. Certains avaient peur, d'autres se sentaient étrangement insécures comme si les hôpitaux étaient gardés par une armée. Amelia bougia, brissant, le silence, tu n'avais besoin de reste, Reza secoua lentement la tête, tu n'avais pas besoin de prendre cette balle. Leurs yeux se rencontrant, les signes stables, les signes pour les soldats les mots contaient, moins que la présence. Dehors les motors grandiant doucement, un rappel constant que le monde avait change. Le sacrifice d'une femme avait, evil, uni, loyauté, plus grande que la ville n'avait. La nouvelle se répandait, rapidement, d'abord à travers les restaurants, puis les stations service, puis le bulletin de l'Église. À midi, toute la ville bourdonnait d'une seule question. Pourquoi les hells angels sont-ils là? Les vitriens restaient à moitié ouverts. Les parents gardant, les enfants pres, les chuchotements, devenirent, transients de peur. Certains dessayant vengeance, d'autres dessayant guerre. Mais dans le bureau du Shera la paix se transforma en pen. Il avait échoué à rater la fusillade, échoué protéger qui QCE. Maintenant 100 motards, ralentissant, sur Main Street. Les motors grandant comme des lops au bord de la lumière du feu. La tire était toujours à la passe se cachant, tremblant dans une roulotte, oubli. Il n'y s'y attendait pas. Il pensait que c'était juste une nuit, un coup imprudent. Mais maintenant le sol lui-même semblait trembler sous le poids des conséquences. Reza faisait les cent pas devant la hôpital parlant dans un téléphone, appelant des frères de ville encore plus lointains. Amelia écoutant depuis sunlit franca les sourcils, ni transforme pas en effusion de sang. Reza se retourna, les yeux se doucissant seulement, pour elle. Si n'y sera pas du sang, dit-il, si sera la justice,
ce soila l'anam du terrain fit surface. Kyle Mercer, 27 ans vagabond, des poches pleins de dettes, unpass plein, il avait fui vers cette petite ville espérant que personne ni la rit, mais maintenant tout le désert le rem, les motards churchiant tranquillement, nan pas avec violence, mais avec les station service, lui refusant, les service, les habitants lui tournant, le dos. Il était infantile marchand en pliangueur, chasse nan pas par des couteaux, mais par des esques. Et le hapital, Amelia etatus, hace pres de la fenêtre, regardant rangi apes, rangi de motos, alina les rues. La ville n'avait jamais vu ce genre d'ordre venant d'étrangers. Reza entra, Louis tendet, une tasse de café de, il s'y retrouve, maintenant, Amelia l'étudia, et ensuite, quoi tu le bats? Brola la ville, les levers de Reza se curberant en un sourire sans humor, nan nous la remet. Les anger ni sant pas sans foi ni loi, pev import ce qu'il dissent, mais la respect qui nous appartient dire. Pour la première fois, Amelia réalisa que ce n'était pas le chaos, c'était une discipline forgée sur la route. La nuit tomba lourdement, les étoiles dispersées comme des cendres à travers le ciel du désert. Un coup frappa à la porte d'Amelia, c'était une femme locale. Madame Gallagher, aux cheveux gris, tremblante, les yeux écarquillés de peur. Elle se pensia, ils l'ont trouve près des rails. Reza se radit puis hocha la tête une fois. En quelques minutes, les motors, rougeant, vivants, les fers, tranchant à travers l'obscurité. 100 motards, roulant, ensemble, formant un mur d'issue, et de tonnerre que la ville n'avait jamais vu. Amelia se leva de son lit malgré les protestations de l'inf. Ses bras blesses firmament attaches. Elle savait que ce moment ni pouvait passer sans elle. Les soldats ni se cachant quand leur bataille les trouvait. Elle boita de hors se tenant sur les marches de la capitale, regardant les faux arrière disparata dans la nuit. Son souffle se coupa le cœur battant non pas de peur, mais d'anticipation. La ville regarda aussi, les rideaux taillés, les enfants jetant un coup de will à travers les fiches. Si n'étant pas des hommes de l'oeil qui sont sortis cette nuit-là, c'étaient des hommes autrefois craints porting maintenant le fardeau d'Elna pour une femme qui avait sauvé l'un des leurs. Ils trouveront Kyle Mercer près des rails, rues, essayant de disparata dans la nuit. Ses mains tremblantes alors qu'il tenait le même pistolet, bien que son courage se soit écoulé avec chaque. Le rugissement des moteurs l'entoura, les fers aveuglantes, les ombres hautes comme des gens. Reza descendit de ses motos en première, lent, délibéré, le cuir croquant à chaque pas. Kyle leva faiblement le pistolet, mais il tremblait, dans ses prises, ni le fait pas, dit simplement Reza voix profonde comme du gravier. Pendant un long moment, on eut l'impression que le monde retenait son souffle. Puis de l'obscurité vint à notre son le bruit des bottes. Amelia apparat son bras en écarpe, les yeux flamboyants malgré la date. Besla, ordonna-t-il, et ses voix stable forte dis. Le bras de Kyle faiblit, puis tomba. Les motards se rapprochèrent non pas avec des poings, mais avec une présence. Il était piège, non pas par la violence, mais par une loyauté plus forte que n'importe quel cage. Hazir, regarda, Amelia. El hocha, la tête foiciti, Kyle Mercer, se rendit finalement, non pas à la peur, mais au courage inébranlable d'une femme. Le chera arriva en retard. Les sirènes coupantes traversent le silence du désert. Il sortit de sa voiture de patrie la main planante près de son arme. L'estu se promenant nerveusement sur la mer de vestes en cuir. 100 motards se tenaient en cercle, leurs motors refroidissant, leurs yeux brûlants des trous, dans la nuit. Kyle Mercer se gagnula dans la salette, les poignets tremblants le pistolet, guet de quitte, pour une fois. Il n'était pas l'homme le plus bruyant dans la pièce. Il était le plus petit. Le chera essaya de s'affirmer mais sa voix se brise. Il est n'est personne bout. La loi avait et absent quand fait la comtête, silencieux quand Amelia se
razor se torna vers Amelia, attendant, ce natate pa sunchois, se tate la scene, el attitudia, Kyle la portrin se soulevant at sebasant, les larmes cruisen des lignes à travers la salit sa sun visage, ce natate pa un monstre, just unlatch qui avate fate un choix imprudent, Amelia se redressa, savoix porton, à travers la depit, ferrovia, donna la et la loi, ditel, les unga lui oberant, par chera, le respective eight, dacia choici sunchef, Kyle footrin sur ses pides, suncorps tremblant, ses you say prominent dans toutes les directions, le chera lui passa les menottes, bean q, ses mains, tremblant encore author du metal, il ressemblait plus a un omc, noyant qua un oma, alors que la voiture de patrui salune Amelia se tenet, en silence, sunbrass lancinant, sun soufflé stable, razor marca et quitte del regardant, les lumières rouges et blues s'estompa sur la route, car aurait pu être different, Amelia hocha la tête, c'est perqueque devait se terminar de cette façon, author de la martyred se tenet inatente, pa razor pa lâche, essa decision ovet parle plus fort que les motors, plus fort que la paire, ce natate par la vengeance qui remplacate, l'air nocturne, c'était, pour la première fois depuis des années Amelia ressentit, le genre de com qu'elle ressentit, quand son équipe rentrait, vivante, elle n'était plus just une vétérane, elle était a nouveau une protectrice, et les hommes qui intimidant autrefois toute une ville inclinarant la tête devant son choix, et l'aube, les Motards, restaurant en ville, leur présence impossible, et ignore, les vitriens s'ouvrant lentement, prudemment, mais la curiosité rempliqua la paix, les mères quittèrent autrefois leurs enfants à l'intérieur regardant maintenant les motards, adore les vieux hommes à traverser la rue, porter des courses pour des étrangers et se tenir tranquillement, devant la hapatel, gardant la porte. Amelia était assise sur les marches, la lumière du soleil réchauffant son visage, pendant des années elle avait été invisible, une autre vétérane suffocante dans le décor, des lots tacites enterrés dans le silence, maintenant elle était vue, non pas pour ses cicatrices, non pas pour son passe, mais pour la choix qu'elle avait fait condither la compte, razor la rejoignait, s'appuyant contre la balle. Ils n'y vont pas t'oublier dit-il, Amelia fit un fable sur G. Nili pa fait pour la mémoire, razor it douce, nan tu los fait parce que c'est qui tu es, author de la ville changelement comprenant que la force n'y portait pa toujours un badge et la protection n'y venait pa toujours en uniforme, parfois elle venait de la route et parfois d'une femme qui avait déjà assez dans l'arrestation du tireur fit les grosses têtes le matin, les journalistes envahirent la ville désireux de capturer l'image de 100 motards, alliés comme des silencieux sous le soleil levant, mais les caméras n'y pouvaient pas capturer le vrai est. La ligne silencieux forge dans le sang et le sacrifice, dans le hall de la capitale, les vétérans se ressemblèrent pour voir Amelia, certains qu'elle n'avait jamais rencontré. Un homme avec un jam manquante, un autre avec des broliers, la langue de ses bras, ils l'assaillant nan pacifique, des mots, mais avec la silence, elle la rendit avec un hoquement de tête, ses yeux humides, razor regarda de loin, les bras croisés, laissant son moment, appartenir seulement à ceux qui la chair essaya de revendiquer le mérite devant les caméras, mais la ville connaissait, la ville, si n'avait pas sirene qui les avait, servait et le courage d'Amelia et la loyauté d'autrefois, une gen fire, pressa des fleurs dans la bonne main d'Amelia, tu es une chachot, Amelia secoua doucement la tête, nan j'ai just fait, si pourquoi j'ai it for me. Cette nuit-là les motards se ressemblèrent devant le restaurant, la même autout avait commencé. Les motors tournant au ralenti, les fers coupant à travers le désert, Amelia marqua verso son, a carp sari chaque pas lent mais régulier, hazer et avança, tenant, Angeli, en, queer, Angeli de, ce n'était pas une adhesion, c'était quelque chose de plus profond, un symbole de respect.
Amelia Hisita essaie gorg c'est il n'avait jamais eu besoin de patches ou de reconnaissance. Mais alors qu'elle glissait la gueule sur ses épaules, le rugissement des moteurs éclata, non pas dans le chaos, mais en salut, la ville regardait depuis les trottoirs réalisant. La ville la protection n'était pas une question d'uniformes ou de paix, c'était une question de loyauté, de sacrifice et du courage de défendre quelqu'un d'autre. Amelia leva la main en remerciement. Essaie voix, basse mais claire, nous combattants, tous débat. Certains d'entre nous, les combattants just sur des routes différentes. Le vent du désert porte ses mots. Et pour la première fois depuis longtemps elle se sentit, en le jour suivant Main Street se sentait différente. Lors où la paix s'aidait autrefois, il y avait, maintenant, un respect tranquille. Les communicants hoquient la tête aux motards en passant. Les enfants saluent ni se cachant plus derrière les radios. Amelia était assise devant le restaurant, sirotant do café avec son bras bandé reposant sur la table. Reza la rejoignait, présence.com/stable. Dit-il jetant un coup d'huile aux habitants de la ville. Hier ils nous, Craigny. Aujourd'hui ils nous supportant de la tarte. Amelia saurait, la paix est, le respect pro plus de temps. Elle fit, une pause. Les yeux dérivant vers l'horizon au latéral s'étendait sans fin. Mais parfois il n'y faut qu'une faute to changer. Reza n'y contesta p. Il leva simplement, tas, un toast. Author de les motards réorient avec les hab. Le son brut mais authentique. La chair resta distant, honto sachant que la leadership lui avait. Amelia n'y s'attarda pas. Elle n'y chercha pas des titres au yeux. Elle n'y se souciait que du fait que pour une fois les gens se voyant sans les masques de la rumeur au lieu de la paix. Plus tard ce sur la Amelia retourna à la capitale pour un suivi. Dans la salle d'attente elle remarqua deux jeunes soldats en uniforme, à peine plus de 19 ans aussi, avec des lunettes. L'un jeta un coup d'huile à son écharpe, et chuchota c'est toi. La nouvelle s'était répandue plus loin qu'elle la Amelia hotsa doucement la tête. Le garçon se redressa ses tenants soudainement plus grand. Mon frère m'appelle de toi. Dit qu'elle sauve l'indécis. Elle étudia son visage. Se rappelant des garçons qu'elle avait vos expédiés au combat avant même qu'il n'ayant opéré ses razors. Je n'ai pas sauve un mot. Répondit doucement Amelia. Je sauve un homme. Le silence plana un moment. Puis le garçon s'arrête faiblement comme si ses mots lui donniant quelque chose à porter. Razor attendait, dehors et paisa esse moto, hocont, la tête aux soldats en passant. Amelia sortait, exhalant le poids de la reconnaissance. Elle n'avait pas voulu la célébrer, mais si son octodonnait do courage à un sous genom peta que la cicatrice en valait la peine. Le lendemain matin le rugissement des motors se leva une dernière fois. Les 100 motards s'ignorant les rues. Leurs gilets brillants sous le soleil du désert. Cette fois ils n'étaient pas l'or pour entourent, ou protéger, ils étaient l'or pour dire au revoir. Amelia marqua le long de la rangée, chaque cavalier inclinant la tête en passant. C'était comme marcher à travers un corridor de loyauté, chaque pas résonnant avec le poids de ce qui avait et part. Reza se tenait à la fin et ses motos tournait doucement au ralenti. Tu vas bien au demain. Amelia hocha la tête, bien que ses yeux brillants, je travers per, il saurait, oui, mais tenus as aussi fait frères pour la vie. Elle sera esse main firmament guerrier, puis, un pas, un les motors rougerant, et les motors s'illuminant, le tonnerre s'y estempant, dans l'horizon. La ville se tenait en silence, non pas dans la paix, mais dans la pendant des années ils ont raconté histoire sur les ang. Maintenant ils en raconteront une sur Amelia Kevin des semaines passerantes, mais les échos de cette nuit demeurant. Le restaurant accroqua une photo d'Amelia avec les motards encadrés près du contre. Les vétérans s'irritaient pour lui serrer la main. Les enfants faisaient du vélo avec des casques.
jouez pretendant faire partie de la procession qui avait autrefois secou leurs rues tranquilles. Le bras d'Emilia Garrett lentement, mais son esprit se sentait plus léger qu'il ni levait, et depuis des années. Elle passait les matins à réparer des moteurs dans le vieux garage de son père. Les soirées assises sur la porche avec du café, écoutant le vent du désert. Parfois elle se révélait encore aux souvenirs de la guerre. La sueur refroidissante et peu. Mais maintenant quand elle regardait par la fenêtre, elle imaginait le son des moteurs, la promesse qu'elle n'était jamais vraiment seule. Elle avait des frères sur la route, invisibles mais toujours proches. Et dans sa propre ville, elle n'était plus invisible. Elle était la preuve que le courage pouvait changer non seulement un moment, mais la fécond d'un tout une communauté voyait le monde. À l'anniversaire de la nuit un petit rassemblement se forma au restaurant. Habitants, vétérans et quelques motards, qui étaient ravenous, juste pour le voir. Emilia se tenait tranquillement pied au centre, mais parmi eux, pas de discours, pas de cérémonies, juste un silence partage brise. Seulement par l'abandonnement d'un moteur au loin. Elle regarda autour d'elle, réalisant que son voyage ne s'était pas terminé dans la guerre, ou dans la paix, mais dans la connexion. Elle n'était plus juste la fille du maître. Elle était une protectrice. Un rappel que parfois le courage arrive sans prévenir chez des gens ordinaires qui choisissent des actes extraordinaires. Réaccroissa son regard à travers la foule, et leva sa tasse une fois de plastique. Elle rendit le geste, souriant doucement. Pour Emilia, les cicatrices restaurant. Mais maintenant aussi avec la ligne qu'elle avait forge, le genre qui servait à la douleur, à la peur, et même autant lui-même. Et alors que le soleil se couchait sur le désert, elle murmura une vête. Elle croyait finalement, je ne suis pas seule. L'histoire d'Emilia nous rappelle que la vraie force n'est pas dans la poupe, c'est dans la sacrifice. Un acte de courage, a transforme la peur en respect, les étrangers en frères, et les cicatrices en symboles de sport. Si l'histoire vous a touché abonnez-vous, et sur le cain de la cloche. Plus d'histoires qui inflamment l'âme santé venir.